very good morning. Sinimugele masatla mahle simakhulu ukuthi namhla ekseni nivuke nathi. That was the State Theatre choir lebe performer South Africa ngeminyaka wa 2020 on the Commemoration of Africa Day. It is the 25th of May 2022. It is Africa Day. Asinivusele sinimugele sithemethini vuka kahle lomhla ekseni kanti ke kulukubhale lisuku ngihambe ngedva lomuhla nginema presenters amila amabili ekungisani boy Ncongwane kanye naNothile Sithole batasebenta nami ke lamhla ekseni batasifundela donate indzaba ehlelweni lethu Kusile breakfast show. Good morning and welcome. Very good morning. Thank you so much. Namhla angikho ngedwa. We are the three musketeers. Oh yes. So you guys will be reading the news today. Yes. Sifusele babukele emakhaya nje kujana njengoba sashito longelele. My name is Sunnyboy Ncongwane, live from our Hospital Hill studios in Babane. It is Africa Day. We're celebrating and commemorating the importance of the Africa Day. Sibungata ke bungitsi singema Africa njengoba ngenibona nami ngiligqobile lapha studio. Namhla ke top of the news nje tizaba lethamba phambili khona live and Eswatini. Takhumbula ke ukuthi umhlonishwa wantu nankulu Clippers Lamini usukile ke itolo walibhekisa khona Equitable Guinea lapho yomelela khona silo semhlaba ingonyama yenkosi eMswati wesithathu emhlanganweni webunye bemave beAfrica African Union lapho khona kutabe kune pledging conference day number 1 and day number 2 it will be the ordinary assembly of the AU on terrorism and unconstitutional changes on government. Kutabe buka ke tona ke tindzaba tetidlamlilo nebudlova lobuhlaseleke emave aseAfrica takhumbula ke eMozambique SADC wafike walekelela ke live lase Mozambique kunengi lokwendeka kwamaveni akhona eAfrica kakhulu kahle sifundza sase SADC kunengi lokwendeka kokufaka ekhathi nase Nigeria nalamanye ke emave lokwendeka ke sabungada bona ke bungitsi singema Africa sibungata ke sici se bo Africa Nothile. What do you have for us today? A very good morning. We are celebrating Africa Day today. However, I do have a question for my colleagues here. What does Africa Day mean to you? Well, for me, ngicabanga ukuthi sena ukuthi ngikhuluma singisi kimi ngicabanga ukuthi lulwimi lwethu singemaswati ngibona ngaso selilahlekelwa ngilengcikitsi yalo sekuseselinengi lolwimi lolunye lokuhamba so kimi ngicabanga ukuthi sibongatha kakhulu lolwimi kimi ngicabanga ukuthi lesici sebo Africa noma ke sebuswati ngeliswati leli proud ngasho njalo nangasi ngiyatichenya ngiyatichapha ngebuswati bam nazo ngena singisi yani. And for you, Lulu, what's your take? I think Africa Day is about commemorating us as Africans. Buntu bethu emasiko ethu njengoba sinibona nje namuhla you guys nivunulile lokusho kona ukuthi niyatichenya naticapha ngesiswati senini bahle niyabona ukuthi imvunulo yethu inhle. It's about celebrating us imvunulo yethu buhle bethu amasiko ethu nje lesiwendako as sive samaswati. Yeah. All right. Njengoba nje sicubule sethu salonyaka se-Africa Day sithi strengthening the resilience of nutrition. Sidabuka kabanti nje leto tindzaba leto letibhekene nesimo sekudla, and of course it is estimated that African countries are losing the equivalent of between 1.9% and 16% of their GDP to undernutrition. So sesikhulumisa leto kabanti tindzaba nje te-Africa Day lomhla ekuseni kanti saplehleleni sabe sikhulumisana lapha nalabasuka etiko letemcebo waphansi nemandla namuhla ke kutawuthi ekseni indvuna itawusukumisa ngokusemthethweni exercise energy survey lena survey ke ihlose ukuthi ibuke ukuthi gesi emakhaya usanjetiswa kanganani itawubenza sikhulumisana lapha netindzaba ukuthi sekubonakele ukuthi bomake noma ke manfumbatana abasibaningi kulohlangothi lelo ka energy sector sibe sicocisana nakhona nalabasuka ehovisini leliphini landvuna nkulu kuva ukuthi ngabe yini lingendiwa kahle kuze ukuthi awuvaleka lesikhala lesibona ngele ukuthi sesikhuluna kangaka kodwa singangeni kilohlelo namuhla asasibukena ngombiko losuka etiko letempilo. Elangeni la itolo kuhlolwe abantu laba ngo500 kwatfolakala ukuthi laba ngo55 banemkhuhlane iCovid sishiye abantu lababili ke itolo kanti laba sesibhedlela labelashwako bayimfica kuphela lasebaluleme tinombolo letinsha bangemashumi lamathathu namunye ama active cases emeku 437 kanti solo babhethuka lomkhuhlane lasabawutfolile bangu 72257.
lasa bashiya emhlabeni bangu 1406 kanti labo lasabagome ngalokuphelele bangu 351,259 bese kwenda 30.3% of total population. Kanti mbukeli lesikhathi sidabahlola emakethe nasibuya nothilo tasithathela indzaba tetfu tekucala telihlelo sibahlola emakethe siyabuya khona manje. Usiseka uvuseleleke wakheke emoyeni ngemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abaqala nabo labasakhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungiqinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. We praise, to God be the glory. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Kusile masatla mahle la milbito nginothile sithole yemukela indzaba tekucala lomuhla ekseni. Ndivuna nkulu uCleopas Lamini usuke kuleli itolo walibhekisa event le Equitable kuyomelela silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yebunye bemave ase-Africa i-African Union. Umhlonishwa Ndvunankulu Cleopas Lamini uluflathile la kuleli walibhekisa event lase Equitable lapho ayomelela khona silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni waka-African Union lapho khona kuyokhulunyiswa itihloko letahlukahlukene nokufaka ekhatsi tindzaba tembusave nekuthi-ke ingabe emavele amaningi avuka njani njengoba cishe onke athikamatekile ngomkhuhlane we-COVID-19 nakuqala ngeminyaka wanga-2020 kubhekeke ukuthi ngulelo nalelo live-ke libone ukuthi lona lidanani etafuleni phecelezi lipledge ukuthi ingabe lona-ke lidanani-ke kule nhlangano kude ukuthi le nhlangano iphindze ivuke nemave aphindze avuke asebente ngalokhu kubhekekile njengoba emavele amaningi athinzekile kutemnotho kutenhlalakahle kutepolitiki naletinye-ke tindlela abika-ke ngeluhambo lwakhe Ndvunankulu uthi titawukhulunyiswa-ke naletinye tihloko letifaka ekhatsi tindzaba tembusave netepolitiki njengoba lamanye amave abhekene nemisindvo leyahlukahlukene kanjalo-ke nekukwetulwa kabohulumende lekubhekeke ukuthi kube ngiletinye tihloko letikhulunyiswa kabanti ukuthi le nhlangano ingabe basehlangene tindzaba le batayikhulumisa bayithini kude ukuthi isombululeke noma-ke tintfo tendeke ngendlela lekubhekeke ukuthi tendeke ngayo. Ilanga lekucala lalomhlangano ngalomhla umhlangano we-African Union Summit umhlangano we-African Union lapha kuyohlangana khona abaholi bemave base-Afrika yamanje nayo yawumelelwa Ndvunankulu kulo mhlangano umhlangano-ke sigaba sawo sekucala ilanga lekucala kuyawuba i-African Union Humanitarian Summit and Pledging Conference kusho ukuthi umhlangano lapha emave ayawubuka khona simo lesibucayi lesibheselene nebantu nje event yase-Afrika kuphindze kube nelanga lapha khona kuyawuplejwa kusho ukuthi emave netinhlangano nje letiningi tala e-Afrika titabe tisho ukuthi yini letingasita ngayo
kuyabe tinikela tisho ngilabo basho ukuthi thina singasita ngemali lengukuthi kuze kuhlangabezwe isimo lesibucayi. Isimo lesibucayi ke lesikhuluma ngaso la eAfrika simo lesibangwe tinto letinengani impela ngisho nje ukuthi timpi letibe khona emaveni lamanye ase-Afrika letinye letibange nesimo lesibucayi umkhuhlane wabo COVID lobo ukhona eveni nawo lomunye lobange lesimo lesibucayi ne climate change ukuguquka kwesimo nje konke leto ngileti ifesene nemave ase-Afrika dabanga ke ukuthi abantu baphatheke ngamadima kakhulu kubhekeke ukuthi kulomhlangano uma kuhambe kahle kureyizeke ngalama imali kutholakala imali efika kubo 15 billion US dollars kusho ukuthi ke le mali le nangabe kuhambe kahle yadonatewa ngiyona mali live lase-Afrika lapha litawucala khona lesikhwama sekusita tehlakalo nabo konke nje kumadima eveni lase-Afrika. Umhlangano elangeni lesibili uyawube ukhuluma khona mhlabe kwi-Ordinary Summit, Extraordinary Summit lapha kuyabe kukhulunywa khona terrorism and unconstitutional change kusho ukuthi kuyabe kubukwe kukhulunywa nje ngetidlamlilo letikhona generally emaveni ase-Afrika nanakuphela lokuvakala kwemaveni uvele ukuthi awuhulumende lokuphi sowuketuliwe ngalokungekho emthethweni emave ase-Afrika ngayobukisana ngokuthi yini lengentiwa ukuthi kuze kutholakale likhambi ngokuthi kungaphezi kwendeke lokwenzakalako. Baholi-ke batabe basherisha ngamanye amavo banikana imibono kusho ukuthi thina eveni lakithi sende njani thina eveni lakithi sende njani ukuthi kumbe size sibukane nalesimo kuyabe aseswa nekokuthi nje lesimo mbambamba mavele se-terrorism sesikangakanani la eAfrika sike sabona nje naseMozambique ike yabakhona i-terrorism lapha eCopa Delgado ababehlaselwe khona kudlamlilo usadako wamasita naletinye tinzawo nje letiningi le-Horn of Africa kukhona konke lokho. Kanzi-ke lo mhlangano ubhekeke ukuthi uthathe emalanga lamabili etindzabeni tanamuhla ngiyani Msibi ngina Saulo Sibembe sise-KM3 International Airport. Live leSwatini lentataba letibonakalako kuhambisana nemigomo yenhlangano yemave lasendas nelivekati le-Afrika etindzabeni telukhetfo njengosukumisa tinhlelo letitawukhutata bomaye ukuthi babe yingcenye yelukhetfo. Njalo nakubanjwa lukhetfo emave lasesifundeni saka-SADC lenhlangano yaka-SADC yayithumele libandla letawubuka indlela lelo live lelichuba ngayo lukhetfo i-SADC Electoral Observation Mission Siyomi lelibese lethula umbiko netincomo ngendlela loluhambe ngayo lelo khetfo lapha eveni kunaleli bandla lakhona ka-SADC leleluleka emave ngetindzaba telukhetfo i-SADC Electoral Advisory Council SIAC kutowubuka kutsi tincomo taleli bandla telukhetfo lomnyaka wa 2018 live selihambe lefikaphi kuti sebenta lisalungiselela lukhetfo lomnyaka lotako. Letincomo tfake ekhatsi kufundziseka kahle kwebetindzaba ngetindzaba telukhetfo nekucinisa tinhlelo tekukhutsata kutsi bomake bangenele lukhetfo. Akhuluma nahlangene nebetindzaba lelibandla ngalesibili sihlalo walelibandla laka-SIAC Dorothy Di Gabriele uvete kutsi tikhona taba letibonakalako live lelitentako etindzabeni telukhetfo. We find that there are many things that are happening all at the same time. Progress is being made, but it may not be very elaborate to everyone else because it's all in inception stages. The process of consolidating laws has begun. The process of trying to meet with different media houses and look into code of conduct is going to start immediately soon. So there are progresses that are being made in different areas, but it's work in progress. Professor Mpomolomo walelibandla uchazele betindzaba kutsi nanoma kunekhala lokuvela kulesinye sive kodwa live lisahamba ngayo imigomo yemtsetfo sisekelo live nakubanjwa lukhetfo lelive. When we come and observe elections, we observe them on the basis of the legal instruments, on the basis of the laws and customs of a country.
Now, as it stands out, Swaziland, in terms of Section 79 of its constitution, has devised a process of how the elections are going to be conducted. And they say it is based on individual merit and it is based on a Dinkundla system. And we observe your elections on the basis of those processes. It is if the people of Eswatini want to vary the electoral system, then it is for them to do so, and it is not for us. But what obtains is that we would want to satisfy ourselves that in terms of the standards that the country has set itself, that it is abiding by those standards. Lelibandla lakasiyak litawuba lapha eveni malanga lasihlanu kanti kubheka ukuthi lichubeke lihlangana letinye tinhlangothi selifaka ekhatsi emalunga eParliamente, hulumende netinhlangano tetenkolo kuletinye. Etinzamente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta ezulwini. Umcondzisi wenhlangano lebukete kutalana iPSI Dr. Untitled uthi inhloso lenkulu yalomhlangano noma umsebenzi wabo lomkhulu bangulenhlangano kunciphisa ukukhulelwa kwamantombazane asemancane kanye nokuhlukubeteka kwawo. Dr. Untitled bekakhuluma enkundleni yaseligongolweni lapho khona bekunemhlangano yokufundzisa abantu labasha ngetindzaba tekukhula kwabo. Inhlangano yaka PSI ibambisene nelitiko letempilo beyibambe umhlangano wekhulumisana nebamfula abasha ngetindzaba tekukhula. Ngekusho kwemcondzisi walenhlangano Dr. Untitled bafise kakhulu ukuthi bamfula abasha bavikeleke ekuthenini bakhulelwe sikhathi singakafiki. We are mainly focusing on sexual reproductive health services to complement existing programs and services in Eswatini, focusing on adolescent girls and young women. The objective we are trying to achieve is through this integration to be able to prevent unwanted pregnancies through dealing and exploring and working and co-designing with the Ministry of Health on main areas of challenges related to demand creation and supply side of the program. Zandile Masangane lobuke lihlangothi lwetekukhula itiko letempilo uthi litiko lifise ukuthi bamfula abasha basitakale imitfolampilo yonke yakuleli. Itiko likwenda kuyo yonke imitholampilo lekhona eveni laKangwane ukuthi bemukeleke kahle abantu labasha bakhulumiseke kahle batokhona phela kubeka tidingeko tabo tetempilo nekuthi banakekeleke etindzabeni tabo tekukhula nasetindzabeni taka HIV ukuthi bavikeleka kanjani noma ngabe ke sebalitfolile igciwane banakekeleka kanjani kuze ukuthi baqhubeke babe nempilo lecicimako. Lilunga leParliamente lenkhundla yaseligongolweni Nthethelelo Magongo lithi bamfula abasha batfole nelisito lokufundza kabanti ngetemabhizinisi. Basita mayelana nokuqala tinwetindlela tekonga netindlela tekucala nje emabhizinisi babasita ke nani babasita nalapho ukuthi bangacela kanjani emabhizinisi so that labantwana batawukwati ukutimela batawubalekela lenkinga yokuthi bafuna ukudepende kumuntu ukhanze ukuthi ngoba nginemadlana mina nomfana sengidamendisa noma yini. Nolwazi Mathonsi lomelele bamfula abasha uthi batfole lwati lwekutivikela etifeni letahlukene letfaka ekhatsi ligciwane le-HIV. Basite ukuthi si-connective vikela sisebenzisa boma-condoms for tifo tecasi bese ukuthi for kuba pregnant kuvikela pregnant ukuthi sihlele. Bamfula abasha bafundziswe nangetinhlobo tekuvikela kukhulelwa. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Titfombe Ngithemba Shabangu eligongolweni. Kuhlukubetana ngetebulili solo kuyinkinga lekhungethe umhlaba wonke lekusamele umhlaba ubambisane ekucedzeni kuhlukubetana. Live leShayina sihlenge seTaiwan libambe umhlangano ngetebuchwephesha lohlose kulwa nekuhlukubetana ngetebulili nekuthi kubikwe kuhlukubetana. Kuleli tinhlangano tengenelelo umhlangano ehotela lesibane ezulwini. Kuhlukubetana ngetebulili ngomkhuhlane lokhungethe umhlaba wonke jikelele ngolelo nalelo live nenzima lekumele lidlale kulweni nako ke kuhlukubetana ngetebulili. Live leShayina sihlenge seTaiwan
libambe umhlangano lo watiwa nge-Global Cooperation and Training Framework on Ending Gender-Based Violence lohlose ukuthi tinhlangano letitsindzekako etindzabeni temalungelo ticondzisise phindze tisebente ngalokufanele tindzaba temalungelo awonkhe lokufaka ekhatsi-ke nabohulumende. Grace Dludlu wenhlangano i-Taiwan Technical Mission uyasilandzisa ngekubaluleka kwalo mhlangano. Lena indzaba yetfu sonke noma indzaba yemhlaba wonke kokuthi asizame kwenda tonke tintfo lesemandleni tetfu ukuthi sicedze kuhlukubeteka kwabomake kanjalo nebantfwana bemantfombatana nabo bonke nje lokukhandza ukuthi emalungelo abo ayanyatseleka ngoba bangakhoni kutimelela bona. So siphindze sabuka ke ukuthi kumcoka ukuthi njengoba sibona nje iTaiwan ukuthi ihambe embili ekutheni izame kucedza kuhlukubeteka kwabomake nebantfwana bemantfombatane nalokuthi ke sebekunemithetho leminingi labayendile kuzama ukuthi nje ba protect bomake kanjalo futhi ba protect nemantfombatane nemithetho nje legadze kokuthi etikolweni sikhanza ukuthi bantwa bethu bahlukubeteka kakhulu ngilabanye nebetinhlangano ke letifaka ekhatsi iswaga i-1 billion rising nemaphoyisa labeyingcenye lomhlangano bathi kutawubasita kucondzisisa ngetindzaba tekuhlukubeteka batisebente ngalokufanele. Kumcoka lokho ukuthi sifunze nakulamanye emave ukuthi timo letitsite bona bakhona njani ukuthi batincobe. Lokunye ke ngiloko ukuthi tinengitintfo letinsha letivelako la kuletindzaba tekuhlukubeteka le uma sihamba ngelizinga lemhlaba kumcoka lokho sihle sihlala phasi sicocisana nemave ukuthi yini lenshala bayibonile angibekise nje njengalolu hlobo lolusha lokuhlukubeteka lo selunikete umkhakha walo lesilubona lwenteka ikakhulu kubo internet nakubo social media. Ibita ukuthi sonke sisukume, and this is also a reflection on how is the scourge of gender-based violence not only in Swaziland but globally, because here we are seeing countries sharing where are they in terms of the level of gender-based violence. And nathi-ke sibe live la kangwane siyafunza ukutheni what is it that we can improve. And yes, live la kangwane has done positive progress in terms of policies and laws to address gender-based violence. Phindze sifunze lapha ngekhatsi kokuthi yini indlela lengasita kokuthi kuncishiswe lokho ba kakhulu kugcizelelwa ukuthi singakunciphisa kanjani ke kuhlukubetana kwebantfu ngebulili. Sinenhlanhla ke singumbutho wembubo la Eswatini sisebenta siphethe lithuluzi lesithi i-Osov DV labayibita ngesodofa. Netishayamtsetfo-ke tinandzima letingayidlala kufaka ekhatsi nemaphoyisa asasebenta-ke lonke luhlobo lolufaka ekhatsi kuhlukubetana. Kanzi-ke kuleli lomhlangano bowubanjelwe ehhotela lasesibane lapho khona bebawungenele ngetebuchwephesha kuhlukubetana ngetebulili emaveke sekabone ukuthi akakugagule njengesehlakalo njengoba cishe sekungumkhuhlane lokhona emhlabeni wonke. Etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi ngisehhotela lasesibane ezulwini. Litiko letemphilo selibambe umhlangano wemalanga lasihlanu weti-70 tetemphilo letikweleka umniningwane ngetifo letiphetfukako pheceleti i-Rapid Response Team kubahlomisa ngeluhlaka lokusebenta nekukweleka imininingwane ngetifo lwemave elivekati le-Afrika lelatiwa ngele-Integrated Disease Surveillance and Response Framework. Live laseswatini latibophelela ngaphansi kwehlaka lwemave livekati le-Afrika lolubuke kukweleka kwemininingwane ngetifo lelatiwa ngele-Integrated Disease Surveillance and Response Framework IDSR. Ngemsombuluko litiko letemphilo liceceshe ti-70 talo letibutsa umniningwane emimangweni ngetifo i-Rapid Response Team ngetingoni taloluhlaka. Umcwaningi wetifo kulelitiko Vusile Kofaka uthi leti-70 timcoka njengoba kudelive lati ukuthi sifo tsite sibhedvuke kuphi kanjani futhi lidzinga imininingwane lephelele ngaso leso sifo. Uthi tidzinga kuceceshwa futhi ngetingoni letinsha letihambisana nemazinga emhlaba letisebenziswa kukweleka imininingwane ngetifo letibhedvukile. Le data team ngiyo lele khona lokuthi nasilehle kuma region
simonitor le tifo on a daily basis. Sinema thresholds lapho khona sibona khona ukuthi nasetfike lapha le tifo sekufuna sende njani. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngesikhona kusukuma silive sihambe siyo responda nangabe le data yethu ingasitsheli lokuthi sikuphi. So le team lena ke sitoyifundisa ngale framework itothi ibuka le data ibe yathi the bigger picture ukuthi na I data injena kufuna sende njani nase injena afuna sende njani in terms of sitokhona ku responda to any outbreak lengaba khona. Could it be COVID? Could it be monkeypox? Any possible outbreak? Sitawutshelwa idata elive ukuthi leyo outbreak seyikhona even. Mhlangano kubheka ukuthi uthathe amalanga lasihlanu kanzi kubuka ukuceceshwa tonke ti-70 tetempilo. Edinzabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza kunavuma inkosi Nzinisa sikumathapha. Ngwalomuhle ngakutemidlalo ayikakhoni ukuchubeka leminye imidlalo ye-MTN Premier League ngesizathu sekuthi bonompempe abakakhoni ukufika etinkhundleni tetemidlalo emathuba ekuthola labo lababuke bonompempe ngaphansi kwenhlangano lengamele umdlalo webhola ayikabi impumelelo ngoba bebangatholakali elucingweni. Umbiko logcwele uyalandzela. Imidlalo leyahlukahlukene e-MTN Premier League ayikakhoni ukuchubeka ngalokubhekekile ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhoni ukufika etinkhundleni tetemidlalo emathuba ekuthola labo lababuke bonompembe ngaphansi kwenhlangano lengamele ukudlalisa umdlalo webhola lapha eveni ayikabi impumelelo njengoba bakatholakala etingcingweni. Tinzathu elitela umsakato lebetsenkundleni yasemavuso tisanze kuva kumacembu lokuyi-Denver Sundowns kanye ne-Rangers ukuthi engabe lokungachubeki kwale midlalo kubaphathamisa kanganani. It does really affect the mindset for everyone, especially the players. To tell them that there's no match and we've got to prepare again. We don't even know when we're going to be playing again. It does really have a heavy, burden on the mindset of the players. Kuyasiphathamisa kakhulu because one sikhathi sesihambile and badlali bayabala ukuthi siyadlala nyalo siyadlala ngesonto siyachitha siyophumula and bese sekufika sigaba lesifana lesi and bese kuyalimata kuba ngwazi ukuthi labadlali bonemanga ukuthi kuyadlala. Balandzeli labahlukahlukene labathenga amathikithi ekubukela le midlalo nabo baveta imbono yabo ngalendzaba. Ibhlungu ngoba isibisele emuva istethi ukuthi si-improve ebholeni yethu yakangwane. Sishiye konke into tethu emabhizinisi sathi support emateam ethu. Sabhadala. Sathi ukuthi iyawubuya njani yaleyo mali yethu mase ichubeka le game maybe sibuyela lidlala. Why bese ma team awesta kakhulu asuke iRangers nje isukele ekhasha lenhlangano iDenver ibhadelele ground lana ukuthi abakatshelwa ngani ukuthi kutawa betebo Rafael. Kungilimate kakhulu because ngishiye konke lenkwendako just to watch lama games and lawa ama games ekugcina vele kulukhuni kakhulu ukuthi ubese uyamisa out. Ihhovisi lelibuke kusebenza kwenhlangano yePremier League lichazile ukuthi lisetawumela umbiko lophelele wethi-70 talo lebetikhona etinkhundleni kuchaza lapho khona tawuphuma umbiko lophelele ngalendzaba. Lobikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Ngwalomuhle kutalanze nasimo selitulu emva kwaloko sibahlole etimakethe nasibuya luhlelo liyachubeka. Kusile, good morning. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Hello everyone. Thank you for tuning in on Eswatini TV on another fantastic and insightful episode of Dream It, Achieve It, brought to you by myself, your new host, Nomalungelo Tilujele.
Dream It, Achieve It is a program that encourages entrepreneurship skills for creative, unique business ideas that foster a proactive and independent youth. Be sure not to miss our Season 3 under the theme Youth Empowerment every Saturday at 10 a.m. on Eswatini TV. Welcome back. Solobula hlele kusile breakfast show sikuvusele nawo losanza kusivulela njengoba sivedele ukuthi sabe sikhulumisana nalabasuka etiko letemcebo waphansi nemandla kodwa khuluma kabanti ngemsebenzi labota usukumisa ngalokusemthethweni lomuhla lekwe exercise ekuhlola ukuthi ingabe ema households lana gesi lapha eveni manganani i-energy survey be ukuthi ke isikonyiswe indvuna lamuhla ukukhuluma kabanti ngalena ndzaba sinaye lapha khulekani sifunza longu energy officer kanye na Hansen Lamini longu senior statistician senivusele sinemukele simakhulu ukuthi nivuke nathi namhla ekseni ngiyathi ukuthi ayisiye ecala lena isurvey niyendana naseminyakeni lophelile na kwaba khona exercise lehlobo lena yenda kume singange nje mhlambi kulomsebenzi wanamuhla nasingeva nje ukuthi ngabe ama findings ala survey ya last year athini nakhanza ukuthi ema households noma ke emakhaya lana gesi lapha even mangaki. Siyavusela msakade siyavusela emakhaya ngicabanga ukuthi ngitiko likela yenda isurvey leyo kugcina bese yende sayenda nga2014 sathola ukuthi liveze lithuthukile kude kuthola gas emakhaya sathola ke ukuthi nasibuka live lonke liphelele sibuka ukuthi bo 63% ngalo 2014 i-access yethu kophake kulo 63% the access beyiphasinyana kakhulu ke emakhaya lokusho ukuthi emadolobheni mbovele sokhuluma ngabo 70 something kuya 80 ngalana iphasinyana indebo 50 kwaso sekwendakela ukuthi naso kuhlanganisa konke cishe kuye lapha kubo 63. So nanendela survey yini kahle kahle lenibuka konibona ukuthi okay ikhona gesi lana kude gesi lana nabakhona bamsebenzisela ini ama appliances lokana lo yini kahle kahle mhlambe lenibukako lenifunako manisenda lena survey. Shothi nasenda le survey vele sibuka nje tinvo letiningi letiphathelene nemandla uqinisile nje ukuthi siyabuka ukuthi ukhona lo gesi umsebenziselani umsebenzisa njani usebenzisa nani la lo gesi nema habits ke ekhaya ukuthi so uyapheka ngawo upheka kanganani uyakhanyisa ngawo ukhanyisa kanganani tinto letifana naleto nje nalala amanye ke tinhlobo temandla nangabe usebenzisa ikhandlela usebenzisa noma upheka ngetinkuni sesifuna kwadi ke ukuthi upheka ngenkuni letinganani isikhathi lesinganani uspenda malini kule tinto leto ngito letinto lesivamile ukuthi buka kakhulu. Ngibuya kuwe nje Nkosi ushido lapha sifundzela ukuthi ikakhulu kade mhlambe indzawo lesemakhaya ngilapho la nikhanze khona ukuthi kude vele kahle gesi asikhuluma ngesemakhaya ngiyathi ukuthi akhona emakhaya la dolobheni akhona futhi emakhaya la lele khashana ingabe vele mhlambe nani senda le survey nikhanze ukuthi tikhona tinganani vele tindzawo la emadolobheni tsemakhaya futhi letide logesi. Liqiniso lokuthi nalamadolobheni kuyendeka lokuthi tibe khona kunasigcina kulenda njengoba sesishido ukuthi lendiwa nga2014 kwatholakala lokuthi la emadolobheni letina gas tingephasana nje kancane kwa 80%. Lokusho ukuthi kuna more than 20% lo watholakala ukuthi tindzawo letide le access yalo gas. Yes, but ke lo lenasikhuluma ngale access noma lokufinyelela kwalo gas la kulamadlala basically sibuke lo ukuthi ukhona yini asibuke kakhulu le infrastructure
ukhanza ukuthi kuleti ndzawo leti khona lamadolobheni vele infrastructure ikhona but lamandla wona logesi yena akatholakali. Okay. Ngetizathu ke letinengi ke bakhona. Alright, so ngiyadla ukuthi lo nyaka ndabe nitfola kusekeleka nge-World Bank ngaphansi kwehlelo le-multi-tier framework. Ingabe vele mhlawumbe ningasinike sithombe nje sokuthi le framework lena isetshenziswa ini? Itanibambisa kanjani nje libhange le-World Bank? Cha, siyabonga msakade. Ngicabanga ukuthi le survey nje iqhamuka from the project ye-network reinforcement le bukwe nge-World Bank enhlangano eshiselweni. So sekunarawo ma-components ke ukuthi sekasita live in terms of good capacitate lapha nalapha lokhu ufaka ekhathi yona le ndzaba yale survey. Le multi-tier is the first of its kind la kithi ngicabanga ukuthi na ukhuluma nala Africa nje singulamave ekuqala la aqale ukusebenzisa yona lokusho ukuthi yona now le multi-tier framework sene information learning kakhulu kunale yethu nje survey le noma le science lokusho ukuthi sesitawu thola information enkulu kakhulu in terms of ayibuketi khona emakhaya kuphela sitawubuka ema-institution lafaka ekhathi itikolo, ema-clinic, ititolo, konke nje lokusebenzisa gesi lo without kuyidlahla noma kuyini noma la khona nje kufike gesi adzingeke kuze kuthi ema operations achubeke kahle. Okay. So ngiyakholelwa ukuthi le survey nendlela ukuthi ni collect i-data nifollow ukuthi vele kahle kahle bamvu laba sebenza gesi lapha event banganani. So bese insita kanjani nje lena data naseni collectile? Cha kumcoka kakhulu lo kuthi siyithole le data ngoba thina nje kube sekwenda lokho ukuthi sikhona ke kuhlela kahle indlelo tethu. Utawukhumbula ukuthi uhulumende udriver nalihlelo labo rural electrification as well. Sibukele na etinye inhlangothi nje ke tekonga gesi, sibukele etinye inhlangothi netekukhicita nalo gesi. So nase siyithole le data tawusisita kakhulu thina singihulumende lokuhlela ukuthi laba sosole gesi bangala noma gesi lomkhulu ngalana nasingabeka isiteshi sethu sekukhicita kulendzawo lena noma ngala noma ke nasingabuka bantu ngathi bapheka kakhulu basebenzisa LPG nasingabuka ukuthi imarket simpromote kanjani noma simshiphisa kanjani into leti kanjani. So kumcoka kakhulu lokho ukuthi siyadi ukuthi ibehavior yabantu ngetindzaba te-energy ikanjani ngoba phela ukukhumbula ukuthi energy idlala ichaza likhulu nje na ukukhuluma ngekukhicita ngemabhizinisi lamancane nalamakhulu. So ngumcoka lothi sathi ukuthi bendani tidzingo tingakuphi ihulumende angadlala iphi irole ukuthi akuthuthukise leto tindzaba. Right, so ngokugcina nje sesiphetha ngibude nje lokuthi ngabe njengoba namhla isukunyiswa itawucalani inda survey ukuthi nibheke ukuthi nicethe nini nje. Le survey kubheke ukuthi icale nyalo nga June. Ichubeke ke itabati igaba letimbili. Kunesigaba sekucala lokubheke ukuthi sithathe cishe ngidawuthi 3 months. Okay. Bese kuba nesigaba sesibili naso lesibheke ukuthi sithathe cishe 3 months. Njengoba sesike sakuveta lokuthi ikakhulu kunalama institutions lamanye la khona kule ke sigaba lesinengi ukhanza ukuthi isikhathi lesiningi siphelela le kula madladla ngoba kunemadladla latawukhethwa kulo lonke le live. Angichazele ukuthi kutawo icoverisha lonke le live. Kukhethwe ke madladla lathide langona atawukhethwa ngendlela ukuthi
ekugcineni nasesisakha letibalo sesibuka ukuthi le live lime kanjani sikhone kubuka ngale live lonke as a whole sikhone kubuka ngetifundza ama regions sikhone kubuka even down nangaletinye bo rural urban ukuthi khona kume kanjani so cishe umsebenzi lomnengi vele utawendeka le kulamadlala noko ke sita la siphindze sikhanza khona ke lama institutions la fana kastikolwa ema clinic na konke nakhona staff ke bese sesiya ibutha le information kunjalo sibonga kakhulu baba sifunza nawe Nkosi njengoba ke litiko letemcebo phansi nemandla libambisene nehovisi eliphini landvuna kakhulu kulomsebenzi sitawuthatha likhefu nasibuya sibe sikhulumisana naye lapha nomzamo Dlamini usuka khona ka DPM sizokhuluma nje tindzaba te gender mainstreaming in the energy sector njengoba sikhuluma ukuthi solo lelihlangothi liyashoda ngabomake noma ke mantfombatana lasebenta kulolu hlangothi sitawuthatha likhefu siyabuya khona manje. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini kuboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundzeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle. Bukela luhlelo sive siyathuthuka kubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-micro projects kanye na Regional Development Fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 PM kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 AM. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkhundla yintuthuko yemaswali. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sinimukele sovela sokhona nomzamo who's the senior analyst who's the senior gender analyst ofisini eliphini landvuna kakhulu siyakhumula ukuthi litiko letemcebo phansi nemandla libambisene nalo lihovisi kuwo lomsebenzi we-energy survey kanye ne-gender mainstreaming in the energy sector. Asikuvusele sokumukele nomzamo. Firstly nje kuyamangalisa lokhu ukuthi nisebenzisana nelitiko leka Ministry of Natural Resources and Energy kulomsebenzi ngabe vele mhlawumbe kuye ngani ukuthi nibambisane nabo kulomsebenzi. Angivusile kubabukele emakhaya lolu ngisho kona ukuthi nasingumsebenzi losijabisa kakhulu lesiwendako ne-Ministry of Natural Resources lokwende ukuthi sisebenze bathi basasebenta nabo kwabonakala ukuthi kule sector yaka energy tinombolo tabomake tisesephasi bomake basengaqali kuvela kahle kulapho ke babone khona ukuthi sakhe lobuhlobo sihlanganise le collaboration lesinayo under le project yaka NRAP kwekuthi tindzaba tabomake singadikhulumisa kangakanani singakhulumisa sifike phi bomake singababambisa ngani kwekuthi babe laba participate meaningfully kule sector yaka energy. Okay. Yes. So what are some of the challenges nje mhlambe labaye babhekene nabo because I know some of them bakhala ngokuthi kubana lokwesaba lokho nje ukuthi this is a male dominated industry babane ukuthi ibukela phansi ukuthi yathi nathi ngisebenza lana bangibukele phansi basele phansi ngokuthi mhlambe ngimuntu wesifazane so ngimaphi mhlambe lama challenges lesinibonile ukuthi babhekana nabo. Luqiniso kubeka ukuthi le sector it's still a male dominated sector. So boma noma ngisebesifazane basede the confidence to uptake ema professions la kule sector yaka energy. Lokuyilo kubangela lokho ngule education laba receive ko
back from etikolweni. Esikhathini lesiningi na itolo nje bokhanza ukuthi when it comes to girls, most of the girls they concentrate on soft courses such as home economics, history and so. But when then it comes to sciences, because this is a science profession, masisitanga la science let nombolo tabo setiyancipha kakhulu. So the education nayo inglenye lesifakile esandla. Kuphinde ke nalama stereotypes lama communities lesikhulela kiyo ukuthi hayi vele lo umsebenzi wemadvodza ungancanca lipoli wesifazane nje uyawufika nini utawulimala kube njani yana nema attitudes nje ke uthi noma ngabe lo wesifazane sobe naso lesibinzi ngekuthanza le profession wayilandzela le profession yakhe la kayifisile. But ukhanza ukuthi nala emsebenzini angeke amukeleke kahle. Sonke isikhathi uyakhanzakala aniketwa lokhu ngathi ku more softer lokubonakala ngazi ukuthi ku more feminine sort of than given the actual work naye la kayitrainele futhi la kane passion naye la futhi la kane skill naye, but due to judgment around the working environment ukhanze ukuthi ema responsibilities akhe are shifted to something different which is more related to women. Okay. So how are you guys going to change that? Yini mhlambe ama efforts lesenwendile kuzama ukushintsha konke lokho? Maphi ama plans that you have put in place kuzama ukulungisa lokho? Yes, kule program ya ka natural resources lo NRAP njengoba ngishilo ukuthi kunebhlobo lesibu uqinisile nale ministry ukuthi si through ile support ya World Bank inathi usupportile ukuthi as a coordinating office for gender issues sisebenzisane sisite i-Ministry of Natural Resources. Ngakho ke kunelihlelo leli part of le launch leyendeka nakona mohle. Ngathi nje sitha besinemhlonishwa Deputy Prime Minister kusukumisela naye uphakamisa lolu hlelo labo manje sinelihlelo nje lesilakhile luhla lapho sibuke khona ukuthi kunetigaba leti 4. It's about creating awareness, sensitizing my stakeholders, where sensitization is born nema dialogues noma tinkulumo ngqongqiswano nema institutions both women and men where how can women be improved. Sitaba ne isigaba ses4 sifaka nasekhathi kubukwa curriculum from primary to high school kwekuthi yona ikhulumisa kangakanani itindzaba the participation of girls within the science stream. Okay. Yes. Yeah. All right. So sisomela yona le launch namuhla sive. Nansi information leningi ngayo le project sister Eva Connect launch. Thanks so much for joining us today. Bukele sibahlele market nasibuya buya na constable Faguta tasiniketa traffic update. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. chocolate. No, so manchito nang tagla tangkala ka busha nang love bokos. Usafaka na 20 rand. Kuphi mina thumane ngathi lo gift edike ukusebenzisa utakhonza uphila ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemu ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Isine life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba solo ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngisupport labantu.
Are you a poet or handcraft artist and you want to be part of the show Tandla Nenkondo? Are you ready to showcase your craft to the world? Then what are you waiting for? Be part of the show by sending us a 30-second video of your craft on our Instagram page, Tandla Nenkondo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back mbukeli kusele imizuzu lesithu uphathisha insimbi yesikhombisa lomhla ekuseni kanti lesikhathi sidabuka umbiko wesimo semgwaqo kuthi ngabe lomhla ekuseni kuhambeka kanjani emigwaqweni yelive kanti ke sizakhulumisana naye Constable Ntombenhle efakuthe kuvakabanti ngesimo semgwaqo asikusele sikwemukele Mdolo ingabe namhla ekuseni kuhambeka kanjani emigwaqweni yelive. Ngikuvusele Thombeni ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show. Singumbutho wembubene sive kubukela sona sive kulolusuku lanamuhla ukuthi singahamba njani emigwaqweni sesihlolile kudodotine etifundza sesikutholileke emigwaqweni elivela kangwane ukuthi cishe yonkhana imigwaqo iyahambeka ngaphandle nje kwetikhinyabeto letikhona lapha nalapha siyanaka kulamalanga livela kangwane isebenzise emigwaqo siyaphithitela emigwaqweni le bashayeli sigasile kwekuthi basashayela kuleto tindzawo bashayele ngalokukhulu ukucophelela kuze ukuthi nabo labasebenza khona emigwaqweni nabo baphephe lokufaka ekhathi nje umgwaqo losuka lapha esiki ubheke khona kumathamu kusuka nje lapha eRocklands uyofika khona kumathamu egedeni lapho sigasile kwekuthi nakubombana insimbi yesiphohlongo isebenzise emgwaqo titabe siphakamise bona bo stop and go ukuthi nje sive senkosi asibahloniphe kakhulu basasebenzisa yona imigwaqo labo labasebenzako ukuze ukuthi nabo baphephe malangeni lamahle emadolobha eliveke ahloliwe nawo ibanete emgwaqo leti edolobheni lelikhulu embabane na ungena edolobheni lapha eMangwaneni atisebenzi nakulolu suku lanamuhla sithi nje bashayeli ababeketelelane lapho lofike ekuqala aphinde futhi ahambe ekuqala kungabi nako ukuthi lo munye bese akasendi khona lapho nje asinakeni nakulolo hlangothi malangeni lamahle. Umgwaqo lomunye lesiuhlolile umgwaqo losuka khona eNgwenya ubheke khona kaManzini siyanaka nyalo ekseni abantu labahamba ngetinyawo ukhanza sebeqa yena khonkholo lohlukanise yona imigwaqo lokubafaka engotini lenkhulu kakhulu basakwenda lokusithi nje abasebenzise tiqanqo lebabekelwe tona kuze ukuthi baphephe nabo basawusebenzisa umgwaqo nekusho ke ukuthi kusuka eNgwenya ude khona embabane lomgwaqo loyo awukavumeleki ukuthi abantu betinyawo bahambe khona lapho kunemigwaqo ke lebabekelwe yona eceleni noma ke lebakhelwa yona eceleni lekufanele ukuthi bayisebenzise noma ngabe bayawugibela khona emabhasi ungasiwona lo wodwana ke nawo losuka khona kaManzini ubheka khona embadlana nakhona asende njalo malangeni lamahle sibambisane sisawusebenzisa wona umgwaqo ngale kwaloko Thombeni naye umbukeli wekusile breakfast show imigwaqo elivela kangwane iyahambeka kulolu suku lanamuhla kude lokungakanani ngaphandle nje kwekunaka dona impawu temgwaqo letibekiwe ngabafisela yena umbukeli usuku loluhle naloluphephile basetha usebenzisa yona imigwaqo eliwe. Lo Constable kusiniketa lo mbiko 3 minutes before 7 o'clock sitawuhlela imakethe saneboyita ubuya tasifundzela tindzaba tesibili tehlelo. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation.
igcine kudla kwayo le itawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu thine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Asikuvusele mbukele siphinde sikwamukele kodwa indzaba tesibili kulo hlelo Kusile breakfast show twetfula umsakato tithombe Eswatini TV sibuka samaswati lameli bitwa ngisane boy wancongwane asivele sishakutele singene kito tindzaba umhlonishwa ndvunangolo Cleopas Dlamini usukile kulele langa layitolo walibhekisa event le Equitable Guinea kuyomelela ke silo semhlaba ingonyama inkosi emswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yebunye bemave ase-Africa ye-African Union lapho ke kukhulunywa khona indzaba letifaka ekhatsi ukuthi emave lamalunga ale nhlangano asitana njani kuti abuye ke esimeni ngemva kokutsikamedwa timo letifaka ekhatsi COVID-19. Umhlonishwa ndvunangolo Cleopas Dlamini uluflathile la kuleli walibhekisa event lase Equatorial Guinea lapho ayomelela khona silo semhlaba inkosi emswati wesithathu emhlanganweni waka-African Union lapho khona kuyokhulunyiswa itihloko letahlukahlukene nokufaka ekhatsi tindzaba tembusave nekuthi ke ingabe emavela amaningi avuka njani njengoba cishe onke atsikametekile ngomkhuhlane we-COVID-19 nakuqala ngeminyaka wanga-2020 kubhekeke ukuthi ngulelo nalelo liveke libone ukuthi lona litanani etafuleni phecelezi lipledge ukuthi ingabe lona ke litanani ke kule nhlangano kude ukuthi le nhlangano iphindze ivuke nemave aphindze avuka asebenze ngalokubhekekile njengoba emavela amaningi atsinzekile kutemnotho kutenhlala kahle kutepolitiki naletinye ke tindlela abika ke ngeluhambo lwakhe endvunankulu uthi titawukhulunyiswa ke naletinye tihloko letifaka ekhatsi tindzaba tembusave netepolitiki njengoba lamanye amave abhekene nemisindvo leyahlukahlukene kanjalo ke nekukwetulwa kabohulumende lokubhekeke ukuthi kube ngiletinye tihloko letikhulunyiswa kabanti ukuthi le nhlangano ingabe basehlangene indzaba le batayikhulumisa bayithini kude ukuthi isombululeke noma ke tinto tendeke ngendlela lokubhekeke ukuthi tendeke ngayo. Ilanga lekucala lalomhlangano ngalomhla ka-20 umhlangano i-African Union Summit umhlangano we-African Union lapha kuyohlangana khona baholi bemave base-Afrika inyamane nayo yawumelelwa indvunankulu kulo mhlangano umhlangano ke sigaba sawo sekuqala ilanga lekuqala kuyawuba i-African Union Humanitarian Summit and Pledging Conference kusho ukuthi umhlangano lapha emave ayawubuka khona simo lesibucayi lesibheselene nebantu nje event yase-Afrika kuphindze kube nelanga lapha khona kuyawupledgwa kusho ukuthi emave netinhlangano nje letiningi tala e-Afrika titabe tisho ukuthi yini letingasita ngayo tiyabe tinikela tisho kulabo basho ukuthi thina singasita ngemali lengukuthi ukuthi kuze kuhlangabetwe isimo lesibucayi isimo lesibucayi ke lesikhuluma ngaso la e-Afrika simo lesibangwe tinto letinengani impela ngisho nje ukuthi timpi letibe khona emaveni lamanye ase-Afrika letinye letibange nesimo lesibucayi umkhuhlane wabo-COVID kuba ukhona evele nangulomunye lobange lesimo lesibucayi ne-climate change ukuguquka kwesimo nje
konke leto tinto leto ngileti ifesene nemave ase-Afrika dabanga-ke ukuthi bantu baphatheke ngamadima kakhulu. Kubhekeke-ke ukuthi kulo mhlangano uma kuhambe kahle kureyizeke ngamanye imave kutholakale imali efika kubo 15 billion US dollars. Kusho ukuthi-ke le mali le nangabe kuhambe kahle yadonatwa ngiyona mali live lase-Afrika lapha litawucala khona lesikhwama sekusita tehlakalo nabo bonke nje kumadima event ase-Afrika. Umhlangano elangeni lesibili uyawube ukhuluma khona mhlawumbe kwi-ordinary summit, extraordinary summit lapha kuyabe kukhulunywa khona terrorism and unconstitutional change. Kusho ukuthi kuyabe kubukwe kukhulunywa nje ngetidlamlilo letikhona generally emaveni ase-Afrika. Nakuphela lokuvakala emaveni ukuthi awuhulumende lokuphi kuphi sowuketuliwe ngale kungekho emthethweni emave ase-Afrika ngayobukisana ngokuthi yini lengentiwa ukuthi kuze kutholakale likhambo ngokuthi kungaphezi kwendeke lento. Baholi-ke batabe basherisha ngamanye amave banikana imibono kusho ukuthi thina eveni lakithi sende njani, thina eveni lakithi sende njani ukuthi kumbe size sibukane nalesimo. Kuyabe-ke aseswa nokuthi nje lesimo mbambamba mavele se-terrorism sesikangakanani la e-Afrika. Sike sabona nje naseMozambique ike yabakhona i-terrorism lapha eCopa Delgado ababekuhlasele khona idlamlilo kusadakwa abasita naletinye tindzawo nje letiningi le-Horn of Africa kukhona konke lokho. Kanzi-ke lo mhlangano ubhekeke ukuthi uthathe emalanga lamabili etindzabeni tanamuhla ngiyani Msibi ngina-Saulo Sibhembe sise-KM3 International Airport. Live leSwatini lenda-ke taba letibonakalako kuhambisana nemigomo yenhlangano yemave Senders nelivakati le-Afrika etindzabeni telukhetfo njengekusukumisa tinhlelo letitawukhutsata-ke bomake ukuthi babe yingcenye lukhetfo lokho kuvetwe ngusihlalo welibandla lelukhetfo emave aka-SADC etindzabeni telukhetfo i-SADC Electoral Advisory Council i-SIAC Dorothy Alethea de Gabriela emhlanganweni wetindlu nebetindzaba talapha eveni. Njalo nakubanjwa lukhetho emave lasesifundeni saka-SADC, lenhlangano yaka-SADC yayitfumelela ibandla letawubuka indlela lelo live lelichuba ngayo lukhetho, i-SADC Electoral Observation Mission Siyomi, lelibese letfula umbiko netincomo ngendlela loluhambe ngayo lelo khetho. Lapha eveni kunaleli bandla lakhona ka-SADC leleluleka emave ngetindzaba telukhetho, i-SADC Electoral Advisory Council SIAC kutawubuka kutsi tincomo taleli bandla telukhetho leminyaka wa 2018 live selihambe lefikaphi kuti sebenta lisalungiselela lukhetfo leminyaka lotako. Letincomo tfake ekhatsi kufundziseka kahle kwebetindzaba ngetindzaba telukhetfo nekucinisa tinhlelo tekukhutsata kutsi bomake bangenele lukhetfo. Akhuluma nahlangene nebetindzaba lelibandla ngalesibili, sihlalo walelibandla laka-SIAC Dorothy de Gabriela uvete kutsi tikhona taba letibonakalako live lelitentako etindzabeni telukhetfo. We find that there are many things that are happening all at the same time. Progress is being made, but it may not be very elaborate to everyone else because it's all in inception stages. The process of consolidating laws has begun. The process of trying to meet with different media houses and look into code of conduct is going to start immediately soon. So there are progresses that are being made in different areas, but it's work in progress. Professor Mpomolomo walelibandla uchazele betindzaba kutsi nanoma kunekhala lokuvela kulesinye sive kodwa live lisahamba ngayo imigomo yemtsetfo sisekelo welive nakubanjwa lukhetfo lwelive. When we come and observe elections, we observe them on the basis of the legal instruments, on the basis of the laws and customs of a country. Now, as it stands out, Swaziland, in terms of Section 79 of its constitution, has devised a process of how the elections are going to be conducted. And they say it is based on individual merit and it is based on a Dinkundla system. And we observe
your elections on the basis of those processes. It is if the people of Eswatini want to vary the electoral system, then it is for them to do so, and it is not for us. But what obtains is that we would want to satisfy ourselves that in terms of the standards that the country has set itself, that it is abiding by those standards. Lelibandla lakasiyak litawuba lapha eveni malanga lasihlanu kanti kubheka ukuthi lichubeke lihlangana letinye tinhlangothi selifaka ekhatsi emalunga eParliamente, hulumende netinhlangano tetenkolo kuletinye. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta ezulwini. Umqondisi wenhlangano lebukete ukutelana iPSI Dr. Ndale Telahun uthi-ke inhloso lenkulu yemsebenzi labayendako bangule nhlangano ukunciphisa-ke ukukhulelwa kwabantwana bamantombazane asesemancane kanye nekuhlukubedwa kwawo. Dr. Telahun bekakhuluma enkundleni yaseligongolweni lapho-ke bekunemhlangano yokufundzisa-ke bantu labasha ngetindzaba tekukhula kwabo. Inhlangano yaka-PSI ibambisene nelitiko letemphilo beyibambe umhlangano wekhulumisana nebantfu labasha ngetindzaba tekukhula. Ngekusho kwemcondzisi walenhlangano Dr. Ndale Telahun, bafise kakhulu ukuthi bantfu labasha bavikeleke ekuthenini bakhulelwe sikhatsi singakafiki. We are mainly focusing on sexual reproductive health services to complement existing programs and services in Eswatini, focusing on adolescent girls and young women. The objective we are trying to achieve is through this integration to be able to prevent unwanted pregnancies through dealing and exploring and working and co-designing with the Ministry of Health on main areas of challenges related to demand creation and supply side of the program. Zandile Masangane lobuke lihlangothi lwetekukhula itiko letemphilo uthi litiko lifise ukuthi bantfu labasha basitekale imitfolamphilo yonke yakuleli. Itiko likwenta kuyo yonke imitfolamphilo lekhona eveni laKangwane ukuthi bemukeleke kahle bantu labasha bakhulumiseke kahle batokhona phela kubeka tidzingeko tabo tetemphilo nekuthi banakekeleke etindzabeni tabo tekukhula nasetindzabeni taka-HIV ukuthi bavikeleka kanjani. Noma ngabe ke sebalitfolile ligciwane banakekeleka kanjani kuze kuthi bachubeke babe nempilo lecicimako. Lilunga leParliamente lenkhundla yaseligongolweni Nthethelelo Magongo lithi bantfu labasha batfole nelusito lokufundza kabanti ngetemabhizinisi. Basita mayelana nekucala tindlela tekonga netindlela tekucala nje emabhizinisi babasita ke nani babasita lalapho ukuthi bangacela kanjani emabhizinisi so that labantwana batawukwati ukutimela batawubalekela lenkinga yokuthi bafuna ukudepende kumuntu ukhanze ukuthi ngoba nginemadlana mina lo mfana sengidamendisa noma yini. Nolwazi Mathonsi lomelele bantfu labasha ukuthi batfole lwati lwekutivikela etifeni letahlukene letfaka ekhatsi ligciwane le-HIV. Basite ukuthi sikhona ukuvikela sisebenzisa boma-condoms for tifo tecasi bese ukuthi for kuba pregnant kuvikela pregnant ukuthi sihlele. Bantfu labasha bafundziswe nangetinhlobo tekuvikela kukhulelwa. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Titfombe Ngithemba Shabangu eligongolweni. Kuhlukubetana ngetebulili soloke kuyinkinga lekhungetheke umhlaba wonke lokusemeleke umhlaba ubambisane ekucedzeni kuhlukubetana livele China sihlenge seTaiwan libambeke umhlangano ngetebuchwephesha lohloseke kulwa nekuhlukubetana nekungetebulili nekuthi-ke kubikwe konke kuhlukubetana kuleli-ke tinhlangano tiungenelelo umhlangano ehotela lasesibane esulwini. Kuhlukubetana ngetebulili ngomkhuhlane lokhungethe umhlaba wonke jikelele ngolelo nalelo live linenzima lekumele lidlale kulweni nako-ke kuhlukubetana ngetebulili. Live leChina sihlenge seTaiwan libambe umhlangano lowatiwa nge-Global Cooperation and Training Framework on Ending Gender-Based Violence lohlose ukuthi tinhlangano litsinzekako etindzabeni temalungelo ticondzisise phindze tisebente ngalokufanele tindzaba temalungelo awonke lokufaka ekhatsi-ke nabohulumende. Grace Dludlu wenhlangano i-Taiwan Technical Mission uyasilandzisa ngekubaluleka kwalo mhlangano. Lena indzaba yetfu sonke noma indzaba yemhlaba wonke
kokuthi asizame kwenta tonke tintfo lesemandleni tetfu ukuthi sicedze kuhlukubeteka kwabomake kanjalo nebantfwana bemantfombatana nabo bonke nje lokukhandza ukuthi emalungelo abo ayanyatseleka ngoba bangakhoni kutimelela bona. So siphindze sabuka ke ukuthi kumcoka ukuthi njengoba sibona nje iTaiwan ukuthi ihambe embili ekutheni izame kucedza kuhlukubeteka kwabomake nebantfwana bemantfombatane nalokuthi ke sebekunemitsetfo leminingi labayendile kuzama ukuthi nje ba protect bomake kanjalo futhi ba protect nemantfombatane nemitsetfo nje legadze kokuthi etikolweni sikhandza ukuthi bantfwa bethu bahlukubeteka kakhulu ngilabanye nebetinhlangano ke letifaka ekhatsi iswaga i-1 billion rising nemaphoyisa labeyingcenye yalomhlangano bathi kutawubasita kucondzisisa ngetindzaba tekuhlukubeteka batisebenta ngalokufanele. Kumcoka lokho ukuthi sifunde nakulamanye amave ukuthi timo letitsite bona bakhona njani ukuthi batincobe. Lokunye ke ngiloko ukuthi tinengtintfo letinsha letivelako la kuletindzaba tekuhlukubeteka le uma sihamba ngelizinga lemhlaba kumcoka lokho sihle sihlala phasi sicocisana nemave ukuthi yini lensha labayibonile angibekise nje njengalolu hlobo lolusha lokuhlukubeteka lo seluniketwe umkhakha walo lesilubona lwenteka ikakhulu kubo internet nakubo social media. Ibita ukuthi sonke sisukume, and this is also a reflection on how is the scourge of gender-based violence not only in Swaziland but globally, because here we are seeing countries sharing where are they in terms of the level of gender-based violence. And nathi ke sibe live la kangwane siyafunza ukutheni what is it that we can improve. And yes, live la kangwane has done positive progress in terms of policies and laws to address gender-based violence. Phindza sifunze lapha ngekhatsi kokuthi yini indlela lengasita kokuthi kuncishiswe lokho ba kakhulu kugcizelelwa ukuthi singakunciphisa kanjani ke kuhlukubetana kwebantfu ngebulili. Sinenhlanhla ke singumbutho wembubo la Eswatini sisebenta siphethe lithuluzi lesithi i-OSOF-DV labayibita ngesodofa. Netishayamtsetfo tinandzima letingayidlala kufaka ekhatsi nemaphoyisa asasebenta-ke lonke luhlobo lolufaka ekhatsi kuhlukubetana. Kanti-ke kuleli lomhlangano bowubanjelwe ehhotela lasesibane lapho khona bebawungenele ngetebuchwephesha kuhlukubetana ngetebulili emaveke sekabona ukuthi akakugagule njengesehlakalo njengoba cishe sekungumkhuhlane lokhona emhlabeni wonke. Etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi ngisehhotela lasesibane eZulwini. Litiko letemphilo selibambe umhlangano wamalanga lasihlanu wetisebenti tetemphilo letikuleka ke imininingwane ngetifo letiphetfukako pheceleti rapid response teams kubahlomisa ke ngeluhlaka lekusebenta nekweluleka nemakuleka imininingwane ngetifo lwemave livekati le-Afrika lelatiwa ngele-Integrated Disease Surveillance and Response Framework lokho kuvetwe ngumcwaningi wetifo etiko letemphilo Vusi Lokotwako. Live laseswatini latibophelela ngaphansi kwehlaka lwemave livekati le-Afrika lolubuke kukweleka kwemininingwane ngetifo lelatiwa ngele-Integrated Disease Surveillance and Response Framework IDSR. Ngemsombuluko litiko letemphilo liceceshe tisebenti talo letibutsa umniningwane emimangweni ngetifo i-Rapid Response Team ngetingoni taloluhlaka. Umcwaningi wetifo kulelitiko Vusi Lokotwako uthi letisebenti timcoka njengoba kudelive lati ukuthi sifo tsite sibhedvuke kuphi kanjani futhi lidzinga imininingwane lephelele ngaso leso sifo. Uthi tidzinga kuceceshwa futhi ngetingoni letinsha letihambisana nemazinga emhlaba letisebenziswa kukweleka imininingwane ngetifo letibhedvukile. Le data team ngiyo lele khona lokuthi nasilehle kuma region simonitor letifo on a daily basis. Sinema thresholds lapho khona sibona khona ukuthi nasetfike lapha letifo sekufuna sende njani. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngesikhona kusukuma silive sihambe siyo responda nangabe le data yethu ingasitsheli ukuthi sikuphi. So le team lena ke sitoyifundisa ngale framework itothi ibuka le data ibe yathi the bigger picture ukuthi na I data injena kufuna sende njani nase injena afuna sende njani in terms of sitokhona ku responda to any outbreak lengaba khona. Could it be COVID? Could it be monkeypox? Any possible outbreak? Sitawutshelwa i-data elive ukuthi leyo outbreaks eyikhona even. Mhlangano okubheka ukuthi uthathe amalanga lasihlanu kanzi kubuka ukuceceshwa tonke tisebenti tetemphilo.
Edindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngavuma inkosini Sinisa sikumathapha. Inhlangano yokonga nekwebolekisa isibonelo Savings and Credit Cooperatives eyinikeleleke tindlu tebetindzaba ngekutivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 lokufaka ekhatsi ama-surgical masks netitulutulu tema-sanitizer lokungabita-ke imali lengu-54,000 emalangeni. Le nhlangano-ke iphindze yanikelela indlu lenakekela-ke labagulako i-Hope House ngema-pillow cases tinsipho kubala nje kulokunye loku-ke kwenda noma-ke ikwenda njengengcenye yemsebenti wayo wekubuyisela esiveni i-corporate social responsibility. Inhlangano yokonga nekubolekisa isibonelo Savings Credit Cooperative inelihlangosi lwekubuyisela isiveni i-corporate social responsibility kulenyeke imisebenzi yayo yokufaka ekhatsi kutemfundo lapho ibhadalile abafundzi labatsingile imali yesikolo bateke bacitsa sikolwa yakhake kabusha tindlu tekufundzela emzimbofu yakhela-ke nagogo lotsingile indlu kuleminyeke imisebenzi. Kulomnyaka ngekubuka simo semkhuhlane i-COVID-19 lenhlangano inikelele tindlu tetindzaba ema-surgical masks ema-sanitizer langama-25 liter etitulutulu kufaka ekhatsi wona-ke ema-sanitizer lakuleto titulutulu nalokunye. I-Hope House yona-ke lenakekela labagulako ithole ema-pillow case, ema-liquid soap, ema-gloves nawo-ke ema-sanitizer kanjalo-ke nemashiti. Letintfo-ke tethulwe ngusihlalo walenhlangano Sifiso Mhlongo. Inhloso yakhulu nasicala bekungasikwa inzuzo bekuthi sisitakale ubede ilunga letawo sola ukuthi sitakala kanjani. Le ndaba ye-social responsibility siyenta cishe yonke iminyaka. Kanti-ke lobongele tindlu tetindzaba kube ngukwanele Sibiya weliphepha le-Eswatini Observer lekathe batindzatsele basasebenta. I would love to take this opportunity to express my sincere gratitude on behalf of the other media houses for such a generous kind gesture. Actually, as journalists, we're exposed to COVID-19 on a day-to-day basis because we interact with people from time to time. So this donation will go a long way in making sure that we are spared from the COVID-19 pandemic. Umsebenzi wabo ubabeka amathubeni lamanengi ukuthi bangawuthola lo mkhuhlane kanti-ke babonge kakhulu kuboke bakasibonelo kanti-ke Father Zweli Ngwenya yena-ke nguye lobongele i-Hope House. Ngale kwaleli gama lelithi sibonelo kunenkumbi yebantfu labangenalutho labathi baseva lokho lokuncane labakusevako kuloko lokuncane bese i-management neboard yabona lokuthi cha asesithatheni siyosita e-Hope House. Le nhlangano-ke yaqala inemalunga langama-20 kanti-ke inyalo ayafika iti-5,000 kufaka ekhatsi betindlu letindzaba ematiko ahulumende tinhlangano yetitimele tinkampane nalabanye-ke labahlukahlukene. Etindzabeni kubika Giyani Msibi ngamanzini. Sasingena kito-ke temidlalo inhlangano lengameleke kudlalisa imidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth seyesekeleke tingijimi letisithupha ngemfundzate lotawutsatsa-ke tinyanga letingamashumi 27 months kutsi-ke balungiselelo yona imidlalo yema-Olympics letawubanjelwa eveni lase-France ngemnyaka wa 2024. Lo mfundzate-ke utawusita-ke letingijimi kukutsi tikhone kutilolongela ngaphandle kwakuleli tiphindze-ke tingenele nemicutsulwana leyahlukahlukene. Inhlangano engamele kudlaliswa umdlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth Games seyinike tingijimi letisithupha umfundzate lowatiwa ngokuthi Scholarship Solidarity yekusita tingijimi ukuthi tilungiselele imidlalo yema-Olympics letawubanjelwa eveni lase-France edolobheni le-Paris. Kule tingijimi kunasibuso Matsenjwa kanye nabonge Mahlalela bemidlalo wematubane bese kuba naSimanga Dlamini kanye naHeli Ho bemidlalo wekubhukusha, Thabiso Dlamini wemidlalo wesibhakela kanye naKhalotha Manuva wemidlalo we-taekwondo. And at the end of the day, we're happy that the office has been able to get this kind of scholarships that we believe will go in a long way in assisting our high performance athletes to achieve their goals. And at the end of the day, put the country at that top level. Maxwell Jelelo ngomphathi walenhlangano uchazile ukuthi lo mfundzate utawusebenta kanjani. There are stringent obligations both on the part of the athlete, in particular the awardees of the scholarships, which they need to adhere to.
The reporting on this program is going to be on a 4-month cycle, as we are starting now in May, where the awardees are going to present their budgets for the 4-month cycle and are also going to be evaluated every 4 months. The value of this scholarship for the country amounts to $7,500 US dollars per month. So meaning that we've got 6 awardees this time around that are going to be sharing this $7,500 US dollars. As mentioned earlier on, is that this is really to assist the athletes to qualify for the next Olympics. Lo mfundzate utawuba imali engetulu kwa 100,000 emalangeni ngenyanga kuto tingijimi letisitfupha kanti tawusekelwa letingijimi tinyanga leting-27. Kanti ngakulukunye mengameli walenhlangano Adam Mthethwa uDumisele Dlamini lokhetfwe njengelunga lenhlangano emidlalo wesibhakela emhlabeni lapho khona uvetile ukuthi umsebenzi lo wenziwa nguDlamini uphakamisa umjeka welive. Congratulations. I come from a sports association that is so popular, and none of us ever got to the level that you will find yourself in. And I think wherever you are, you should not forget that this should benefit the country. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombeki uhlanganiswe nguFabrice Msonera nomfundo Simelane embabane. Kanti kakhona iqhubeka leminye imidlalo ye-MTN Premier League ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhona kufika etinkundleni temidlalo. Kanti-ke amathuba ekuthola labo lababuke bonompembe ngaphansi kwenhlangano lengameleke imidlalo yelibhola ayikabi-ke impumelelo ngoba abakatholakali-ke lucingweni. Imidlalo leyahlukahlukene e-MTN Premier League ayikakhona ekuqhubeka ngalokubhekekile ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhona ukufika etinkundleni temidlalo. Amathuba ekuthola labo lababuke bonompembe ngaphasi kwenhlangano lengamele kudlaliswa umdlalo webhola lapha eveni ayikabi impumelelo njengoba bakatholakala etincingweni. Tinzathu elitela umsakato lebetsenkundleni yasemavuso tisanze kuva kumacembu lokuyi-Denver Sundowns kanye ne-Rangers ukuthi ingabe lokungaqhubeki kwale midlalo kubaphatamise kanganani. It does really affect the mindset for everyone, especially the players there, to tell them that there's no match and we've got to prepare again. We don't even know when we're going to be playing again. It does really have a heavy, burden on the mindset of the players. Kuyasiphatamisa kakhulu because one sikhathi sesihambile and badlali bayabala ukuthi siyadlala nyalo siyadlala ngesonto siyachitha siyophumula and bese sekufika sigaba lesifana lesi and bese kuyalimata kuba ngwazi ukuthi labadlali bonemanga ukuthi kuyadlala. Balandzeli labahlukahlukene labathenga amathikithi ekubukela lemidlalo nabo baveta imbono yabo ngalendzaba. Ibhlungu ngoba isibisele emuva istethi ukuthi si-improve ebholeni yethu yakangwane. Sishiye konke into tethu emabhizinisi sathu support emateam ethu. Sabhadala. Sathi ukuthi iyawubuya njani yalo imali yethu mase ichubeka le game maybe sibuyela lidlala. Why bese ma team awesta kakhulu asuke iRangers nje isukele ekhasha lenhlangano ideni libhadelele ground lana ukuthi abakatshelwa ngani ukuthi kutawa betebo Rafael. Kungilimate kakhulu because ngishiye konke lenkwendawo just to watch lama games and lawa ama games ekugcina vele kulukhuni kakhulu ukuthi ubese uyamisa out. Ihhovisi lelibuke kusebenza kwenhlangano yePremier League lichazile ukuthi lisetawumela umbiko lophelele wethi-70 talo lebetikhona etinkundleni ekuchaza lapho khona tawuphuma umbiko lophelele ngalendzaba. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera embabane. Ngaleti midlalo ngalelo mhla stephethe-ke tesibili telisuku kulolu hlelo Kusile breakfast show kulesikhathi manje. We shall have a weather update and take a commercial break. When we come back, the show continues. Lulu comes back with more interviews. This is Kusile. Good morning. Your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay.
Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. This life, true justice requires sacrifices. End of story, end of corruption. One of them asked me that what kind of job are they going to do overseas? When a man dies and leaves behind family and properties, Kuliqiniso ukuthi umnakethu uMandla akasekho emhlabeni. Ngifuna ajayive lesiginci sakhe lomba. Ende isavo yakhe siyathokoza. Gabane. Tobota mina kusi gabane khalami. Awathi kusigamba. We're going to take his phone. Sisi ngithe namhla sekwenele. Lobo nje awungikholwa ashayela uMelginenza umbude. Utakutshela usile nkampani yasala kimi lena. Iwini. Ulandze mina, Thando. Nengeyati indlela yemaphoyiseni. Akudingeke ukuthi ungilandze. So, now that my father is no more, who will be the owner? catch this live on Eswatini TV every Tuesday at 8:30 p.m. This live, no more to corruption. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. You're still watching Kusile Breakfast Show. Happy Africa Day. It is the 25th of May 2022. Africa Day was founded in 1963 and it is commemorated by many African countries. So sibonga kakhulu ukuthi sonihlesene nathi lo mhla ehlelweni Kusile Breakfast Show. Kanti lilanga lanamuhla likutsho ngaphansi kwesicubulo lesithi strengthening resilience in nutrition and food security in the African continent. Kubuka kakhulu ke tindzaba tekudla kakhulukati nutrition emavenda amaningi lapha kulesifundza noma ke live kati le Africa kanti kulolu suku kuphinzwe kubukwe usukunyiswa kwenhlangano i-Organization of African Unity nayo leyasukunyiswa namuhla mhla ka-25 May ngeminyaka wa 1963. So in commemoration of this day, we'll take a look at some of the codes that were made by African leaders. Sitaqala ke khona lapha ekhaya Eswatini ke lapho khona inkosi uMswati wesithathu yakhuluma na i-addressa khona in General Assembly ngeminyaka wa 2018 on the 73rd session of the United Nations General Assembly in 2018. We remain confident that the goals and Agenda 2063 of the African Union will continue to give us the proper guidance and impetus necessary to eradicate poverty and create inclusive and sustainable development for all. His Majesty King Mswati III of the Kingdom of Eswatini. We must unite now or perish. I am confident that by our concerted effort and determination, we shall lay here the foundations for a continental union of African states. This was the first president and prime minister of Ghana, Kwame Nkrumah. He delivered the speech in New York in 1985. The first president of Tanzania, Julius Nyerere, we spoke and acted as if, given the opportunity for self-government, we would quickly create utopias instead of injustice. Even tyranny is rampant. That was the first president of Tanzania, Julius Nyerere.
And our next leader is former President of the Republic of South Africa, Thabo Mbeki, who said, "I am an African. I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the deserts, the trees, the seas, the flowers, and the ever-changing seasons that define the face of our native land." Our last speaker is the president of Rwanda, Paul Kagame. He said, "Africa's story has been written by others. We need to own our problems and solutions and write our story." So ngilamanye ama-quotes ke lawo ama-African leaders laba washo ke emicimbini lehlukahlukene ngakhuluma nje kabanti nje ngokuthi sima-Africans kumqoko lokuthi sibumbane sibe munye si-commemorate ke lilanga le-Africa Day leligujwa njalo mhla ka-25 May lasukunyiswa ke ngeminyaka wa-1963 kanti ke amavela amaningi lapha kulesifundza ayaligubha lolu suku kufaka ekhathi nje live lase-Eswatini njengoba itolo nje besikhulumisana naye FNB batabeke banemicimbi lomuhla lo-digital legubha lona lilanga lanamuhla lesikhathi sidaba hlelo emakethe kanti nasibuya sidandlalela ama-clips emsebenzi noma komhlangano lomkhulu bobanjwe itolo lolungiswe ngubusiness Eswatini kukhuluma kabanti njengetindzaba te-HIV traumatic and stress symposium. Are you a poet or handcraft artist and you want to be part of the show Dandla Nengondo? Are you ready to showcase your craft to the world? Then what are you waiting for? Be part of the show by sending us a 30-second video of your craft on our Instagram page, Dandla Nengondo. Asimze semukele sibanga khuluthi sonenhlisene nathi kanti lesikhathi sidabuka nje tikhulumile emhlanganweni lomkhulu lobabanjelwe itolo lolungiswa ibusiness Eswatini lapho bekukhulunyiswa khona tindzaba te-HIV and AIDS, HIV and AIDS traumatic stress symposium libabanjelwe itolo kanti lesinye setikhulumi sifaka ekhathi country director we-UN AIDS Rose Craig lokhulume kabanti nje ngetinhlelo labatendako te-HIV and AIDS strategic programs labatendako ngalo ligciwane kanye nesifo se-AIDS. Developed a new strategy that we are calling the Global AIDS Strategy, which all stakeholders, private sector, public sector, governments, they are all rallying around it. And I want to also share with you that Eswatini has signed on to this new Global AIDS Strategy. Actually, all member states met last year in New York and they all signed against this new Global AIDS Strategy that I'll be sharing with you. So as I share it with you, you'll be able to see the specific things that Eswatini has said they're going to do in order to end HIV as a public health threat by 2030. Now, let me give you a little bit of a background. We have done a lot for HIV in this country. You've probably heard it said over and over that Eswatini is leading many countries. And we have achieved a major milestone, which is 95-95-95. We celebrate the fact that we've achieved this 95-95-95 for 3 years in a row. Now, colleagues, that is remarkable because as Tobile has said, the last couple of years have been difficult for Eswatini and for all countries in the world. We know about the civil unrest, we know about Cyclone Eloise, we know about multiple waves of the pandemic. And to be quite honest, we were concerned and we wondered whether we would slide back from our achievements. But I'm really happy to see that we have actually sustained this 95-95, starting from 2019, 2020, and our results from 2021 show we have still sustained 95-95-95, and I would say, colleagues, that is remarkable. So what UNAIDS does every year is we collect data from all countries and we look at this data and look at where are we at with the HIV, thank you, where are we at with the HIV pandemic
and what is preventing us from achieving this global target of ending HIV by 2030. And so when we compared our data, we found that there is one thing that is holding back all countries, including Eswatini, from ending HIV as a public health threat. And you know what that is? It's what we're calling inequalities. Now, I'll be talking to you a bit more about inequalities, what they mean, and what it's all about. For now, I just want you to remember that word, inequalities, because it's going to come up several times in my presentation. So basically, our data has shown that if we address inequalities, all types of inequalities, we will be able to achieve the end of HIV as a public health threat. Now, when we came up with this strategy, we decided that we were going to keep the things that are working. There is, like I've said in the case of Eswatini, we have had the remarkable achievement. We don't want to change the strategy that's already working. We want to keep the components of that strategy that are working, and we want to add things that are new and that will help us to close the gap on the inequalities. So, what have we kept? We have kept the 3 zeros. I'm sure you've heard about the 3 zeros. 0 new HIV infections, 0 new deaths, and 0 stigma and discrimination. We have kept the link to SDGs, that's the Sustainable Development Goals. We've also kept the priority on prevention, especially for Eswatini. And we have kept the alignment to national stakeholder priorities. Those things we have kept because all of that has worked. What is new is what I just mentioned, inequalities, and I'm going to speak about this. We are now approaching the HIV interventions from an inequalities lens. We are asking ourselves, what are the inequalities in Eswatini, and what can we do to address those inequalities? We are also strongly advocating for prevention. And when we talk about prevention, we are saying it's not enough to give people condoms. We also need to give people access to VMMC. We also need to give people access to things like PrEP. And these days you hear that we have different types of PrEP. It's not just pills. We have the injectable. We have the vaginal ring. So we are basically saying give people a menu of options when it comes to prevention. And we also have new targets, which we are calling the 2025 targets. We have new result areas, and we have a strong focus on communities delivering on the HIV programs. Now, I'm going to share with you a slide, which is, can you move to the next slide? Right there, thank you. So this slide is basically a summary of the Global AIDS Strategy. Now, I know it's a busy slide, and I'm going to be walking you through it, but basically, this slide is a nutshell. This is what the new Global AIDS Strategy is about. We are keeping the focus on supporting or contributing to the Sustainable Development Goals, and like I said earlier, we are keeping the vision of the 3 zeros. In addition to that, we have the 3 strategic priority areas, and each strategic priority area has several result areas. Now, I'm going to be walking you through each of them. Next slide. So the first strategic priority area, next slide. So the first strategic priority area is maximizing equitable and equal access to HIV services and solutions. Now, I'm not going to walk you through every word because you can read it, and I know you're going to be receiving all of these presentations after the symposium. I just want to highlight what is most relevant for Eswatini. So the first result area is the focus on HIV prevention. The second result area is a focus on HIV treatment and care. And the third result area is a focus on vertical transmission and pediatric services. Now, what I really want to highlight for you today that is most relevant to Eswatini are the target areas. Now, you have heard it said that we've achieved 95, 95, 95. But can I tell you that that is what we have achieved at the national level?
If you start looking at our data for every region, if we look at Chiselweni, if we look at Hoho, we have not achieved 95, 95, 95. So what we are saying as UNAIDS is that it is wonderful that we have achieved 95, 95, 95 as a country. But now we really want to bring a magnifying lens and look at what is happening in every community. We are challenging ourselves and saying, we want every region in Eswatini to achieve 95, 95, 95. We want Chiselweni to achieve 95, 95, 95. We want Hoho to achieve 95, 95, 95. And right now, we are not there yet. We are also saying that we want every age group to achieve 95, 95, 95. If you look at our data, you will see that some age groups have not achieved 95, 95, 95. And so we are saying that from this year 2022 and moving forward, we really need to zero in on every age group. For those less than 15 years old, for the children, for the older people, make sure that everyone achieves 95, 95, 95. In addition to that, we are saying that we want to achieve 95, 95, 95 for all sub-population groups. For example, for people living with disabilities, for the community that we call the key populations, which includes the LGBTI community. But we also want to achieve this in every Ikundla in Eswatini. And right now I can tell you that, unfortunately, for some Ikundlas, the prevalence of HIV is actually increasing and not decreasing. So that is what I would like to highlight for you on this slide. Next slide. Now, the next slide is Strategic Priority 2, which talks about breaking down the barriers. What is stopping us from addressing HIV fully? And I can tell you that in the Kingdom of Eswatini, there are a few things that we really need to focus on. One of the issues we need to focus on is to ensure that at least 80% of our HIV prevention programs are delivered by the community. We need to ensure that the community, whether it is women-led groups or even youth-led groups, are the ones that are implementing these programs. Why? Because they are the people that we are serving. And number two, we really need to ensure that we are completely tackling stigma and discrimination. In 2019, UNAIDS funded the Stigma Index study in Eswatini. And what we found is that the stigma index, the stigma in Eswatini is less than 10%, which is great news. We are funding the same study this year, and it will be interesting to see where we stand on stigma in Eswatini after COVID, after the civil unrest, after all the challenges we've gone through. So we should have the data maybe towards the end of this year, and that will be quite an eye-opener to show us the progress that we have made in the HIV program. Now, the other area that is really, for me, really important, and this is an area that I feel very strongly about, because every day I read the newspaper, it breaks my heart. It breaks my heart as a woman, it breaks my heart as a mother, when I read stories about women and girls being victims of gender-based violence. I'm sure you've all seen these stories. There's very, really, I would say heartbreaking stories, It is sometimes really young girls, older women, and it's constant. It never ends. This is a pandemic in this country. We need to... Alright, mgeli loyo bekunguye Rose Craig losuka khona enhlanganweni ye-UNAIDS Country Director akhuluma kabanti nje ngento inhlelo lasebatendile naloko lasebakubonile mayelana netindzaba te-HIV and AIDS lapha eveni. Ngazikelo landzelako lokhulumile kulo mhlangano kube nguye Mphikeleli Dlamini losuka enhlanganweni ka-Nurture who's the head of programs. Naye-ke uvetile ke ma-statistics lovetile ukuthi ama-new infections anyukile ekakhulukati kubantfu labasha etindzabeni tekuthelelana legciwane HIV. That's how advanced we are. We can test you and tell you that this infection, if you are testing positive for the first time, it's a recent infection. So nyala sakhulumi ukuthi
people are HIV positive, normally prevalence rate in 57. For the past 4 years, and they wait for another 4 years to do another study or do another survey. Now we can tell if you are testing and testing for the first time and you are positive and it's a recent infection. And the recent infection, it's up to 12 months. If it's more than 12 months, then we don't classify it as a recent infection. So you first test. If you test positive, that's a routine testing. If you test positive, you then qualify for the recent test. We want to establish whether or not your HIV test is a recent test or is a recent infection. And if you test positive and the confirmation is that the test, your HIV is 12 months old, then we classify that infection as a recent infection. And we take a step further, just to qualify the test, we then conduct a viral load testing so that we can eliminate issues of viral load suppression, because if that happens, it might be that the HIV is not a recent infection. In females, 1,141 tested for recent. So this means they first tested for HIV in the same process, and they tested positive. You understand, Amos? And then we had to test all the 1,141 for recent. They were all positive, but we had to establish within the 1,100 how many of those have new HIV. And of those 119, so roughly 120, adolescents, 15 to 19. So if you are a mother in the room, you have a sister, you have a cousin, aged between 15 and 19. We have a problem. So this is still a problem. Because this is everyone who tested and tested positive. But then we go a step further within the 1.1 to establish the recent test. And we found out, close to 120 adolescent girls. I am still looking at females. These are adolescent girls. 120 of them tested positive. And those were positive tests, new tests. Otherwise, within the same bracket, 15 to 19, 1.1 tested positive. My adolescent girls, number 15 to 19, so was a high school. This is where the data is so unfair. And this is where, as parents, as parents, we need to have conversations. Just one boy tested HIV positive and 0 medicines. 15 to 19, so much we're all in high school. But how come the same grade is testing HIV positive? Again. Think about it tomorrow, like Margaret Tobile said, we need to at least come up with some actions, solutions to this. Let's look at 20 to 24. 20 to 24, 20 to 24, 15 to 19, right? 20 to 24, so 20 to 24 females tested HIV positive, 2,906. Assisting the 3,000 is my bomb. They tested positive for HIV. And then 262
tested HIV positive for the first time. Sikhumbule nokuthi the first time we're 12 months. If your HIV is as old as 12 months, we classify it as a recent infection. So almost 300 tested positive. Nasa sobuka ke 25 to 29, 2,789 in females here, and then 144 tested HIV positive for the first time. Sengiyayibona nyalo le trend noma le graph seshona phansi. Angisho here ku-20 to 24 females we're at 3,000, nyalo sebeya 2,700. Ngiyabona. And if you go to 30 to 34, they are now at 2,000 testing positive. Sebaye chapo mage bashona phansi baso. Welcome back, Mbogele. Only 4 minutes left before sivale hlelo lepfula namuhla. Namhla ke benginama guest ami lamabili. Nothile Sithole kanye naSunny Boy eNgcongwane. Ngibonga kakhulu ukuthi babe nathi namuhla. Thank you guys for reading the news. Yet for a change ngiphumule namuhla. Ngathi ngidani recruiter ndabuya next week. Thank you so much for having us. Kujalo ke Mbogele namuhla. Speaking of Africa Day, as we are celebrating, UN will be having a concert starting at 9, and then F&B will also be having a concert celebrating Africa Day. Sekula September you shall be joining them, but where you shall be connecting and celebrating together with F&B, and as well concert before Njawasho, can you quickly take a break? Here we are going to manage. All right. It's 2 minutes before 8, and before we sign off, MTV Base will be hosting Africa Day celebrations, and also the United Nations nayo this is a day to reflect on my achievements at AU and also to celebrate what Africa has to offer. Lulu, how we sign out? Kunjani Mbogele sekude isikhathi lesisele kufanye September ukuthi senishiya ndaba nelisuku loluhle sesithemba ukuthi ni representile live lenu njengoba as we are celebrating Africa Day langeni late fulla namuhla sophinze siphume ngayo i State Theatre Youth Choir. Have a beautiful day. Nisale kahle.